wo jai maneka enya de asem no ebeye US aban oman pani oda wono no Donald Trump wo de ababo ntene se de ntawantawa na eba wo ne Iran tam no wajai na wajai ekusise wajai no kra na se wotete emfichiri wei ene ensenka ye bi ene anwumrei apesemakafo yafa brenia betina nkonwa so ye de besom se nunsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so kase yi uko Facebook and afi YouTube Awr Kumasi 97.7 na wubenya mfoni ahudo ni na hwe eya abomoden na follow na like na share na afofro nso ensanka bi Radio Garden no wo hwehwe Awr Kumasi 97.7 ewo so a wonsa ebekan na wetie yensa nso na Awr Kumasi app no nso wonsa betumi akan yen ewo so na wetie yedwumadi ahodo a yedie no enina eni amuti na nwumre ise de kase ebeso mo no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu ye twa ye hutew ye ba ye de kase ni nkyeremu asomo. The voice of hope. Afe yentie kase no enkyeremu. Se yede ani ekyeremu ewo Ghana so ya wo mo ehwe. So obawa ama Ghana pepere yo adadie. Ene mekire Ghana yasem di bia kase pa ye friend se Supreme Court no. Empenifo ade atodwa ekyeremu se infinhia mako oha ne aduonum 150 years ni a Supreme Court no ebebo ade ewo Ghana mayimu na numu na His Lordship Richard J. Frimpong woye penia wono na mpenifo apaw no se pa Ghana ye Supreme Court no mekire asemdibia kase wo Ghana hanomo wenya mfinhia wo ha ne aduonum no ewose wotumi epa ho ntoma ekire magana foni na hu sampa obia amba wo mo abaso a wo mo ankasa befa wo mo trumpet no mo bom pampampa isanse wo mo baye no pepere yo ene attention ne de wo mo hwe ama adadi pefe ewo Ghana mayimu na enumu na His Lordship Richard J. Frimpong wono eye penia wode na to ano se infinhia mako ohane aduonum a Supreme Court ni bedi no wonhwe na wanya ntutue bia ekyeremu se wodu ani kyerɛ Ghana mayimu pa wo bia ni ho a wobetumi ayi emfaso pa wo Supreme Court no ho ade ato ba bi kyerem se wo baaye no wama emra aye adwuma enya wo mo a ene nka judiciary no wo mo adwuma aye no ebe din ade ama wo mo aboa ama niama akọ enkan wode nsem kakra atudwa wabra wo pa odwumadi a wo ba bedi wabra Supreme Court no enya infinhia oha eni eduonum yengotie His Lordship Richard J. Frimpong nsema ode atu edwa. The evolution of the court has been checkered, challenging, yet enduring. The court has not been spared the misfortunes of political hostility, military interventions, featuring suspensions and abrogations of constitutions, societal criticisms, even condemnation, some fair, others unfair, and in some instances extraordinary legislative realignment. In all this, however, the court has survived and thrived. And in the chapters and verses of this evolution, the court has held on to its fundamental rule of defending the Constitution, ensuring the protection of fundamental human rights of the citizenry, and enforcing and sustaining
a true democratic system of governance. The Supreme Court has not just been a court, but a very significant national governance institution. A few of the noble decisions of the court, which attest to the promotion of constitutionalism, good governance, and the protection of human rights, may be recounted in brief. Article 1815 of the Constitution has been interpreted by the court to ensure that international business agreements now Wopeni His Lordship Richard J. Frimpon we no de to aso se ene enya de wo mo betwentwen so kra nini na ene se busumi ya wo mu ya eye oforisuo busumi no ne da etoso eye edu ensienya wo ba be pa dwumedi no hontoma ama Ghana fo ni na ehun hyehyɛ ya Supreme Court no edi egu akwam. There is also the need to look into the future and chart a sustainable course to meet emerging challenges of the global legal system. In effect, this is not going to be just a celebration. It shall be a moment of stock taking, lesson learning, and strategizing into the future. The celebrations will be launched on the 16th of April 2026 at the City Conference Center, University of Ghana. The actual celebrations will be a month-long event and shall be held from the 1st to the 31st of July. The events lined up for the celebrations would include lectures and symposia by various dignitaries, locally and internationally, legal outreach programs, moot court competitions, sporting events, shortcutting of anniversary projects, thereby to climax the celebrations, dinner and Thanksgiving. We take this opportunity to invite you and the people of Ghana to stand with us in the preparations and join us in the celebrations of this significant milestone of the highest court of the land. His Lordship Richard J. Frimpon and Yokuti no. Ora Abraham Amanleba wono na ye panimpa woda National Road Safety Authority ano wode ababo ntene se animu ya eye Customs Divisions a wono hye Ghana Revenue Authority ase any DVLA Driver and Vehicle Licensing Authority womo nkamo no mo hye mrakete omo adrobafo ni so titiri wono mo omutwi eka na ye kan se nifa no na mpempi no se wokwa manone asa hyen ahodo titiri any Toyota Vox no womo de fefa neema nanso nansen se ye bebie ani na ya hwe oman Ghana mu a dodo no abegu oman Ghana mu a baabi ana city ana se baabi asa drop ani tina no ya sesa no e de yakọ baabi foforo na ahyen atumi aboa amaka akwanhia akoso payi eno nti se de ka yi yemfa nipa na Ghana ya de se ye beforo na ya de adi akwane aba no e ya de se ye hye ho emra na owie no no de afutuo nso kwa ama yen temamufo no se wo besre yada utu okrafo akura nso ya na watu nifu bi ye temamufo no se ya mfro sa ahyen nya de adrobafo no nso betumi atu ahyen ye ko Owura Abraham Amanleba wono e na ye panipa woda National Road Safety Authority ano na fe yakutie ne nchechemu a wode ma fa asasemiu. Anything at all, this message you can carry this one out that it is for intra-city drivers, not inter-city drivers. But what do we see? We see the Blvd crisscrossing the length and breadth of this country. And what I didn't know until he mentioned it is that they even raised the vehicle. That feeds into the public perception when the public send their petitions that the vehicle hasn't got, for the want of the right, the correct balance. You know, we are also being told that the ties are not for the purposes that the vehicle is being used to Ghana. So clearly we can see a myriad of problems, you know, and challenges with the Blvd vehicle. And so we will go and deal with the issues, and very soon the media we shall issue directives as to how to go about the Blvd vehicle right now. So
Thank you all for coming, but if there are questions, let me. Now opening power da National Road Safety Authority ano ora Abraham Amanleba ane yetise wode kokko ko amagana tememfo se yenhwe ye ene Toyota Vox ya ba ye de yetase nu a empempi yeta from fise kwanhia dodo no esi oman mu nansen no efrisa ahyen ahodo yi yetwa kase no eso kane fotosamfo de ma Ghana man ene abra na adodankwa akufu ado gagai prima no wotie so no ena na ken ofori ata wono eye Ghana fotosamfo ene sika bia na eba Ghana bia no ne nsem ena na efa na enumu ena beto dwa se wabra Kofi Dubai mechire His Excellency John Dramani Mahama ebefra benya no ene mpenifo echi epe ken ofori ata se sika bi mu wo ho a afa ne nsase ene ne nsem wadane sonye egu mu ano ho sika na yira entinka wombra na wo mechire mu anumu ena kane fotosamfo kopie mu ewo America enka ne nananom no wo mu ka na America wo kopie mu wo ho ne Ghana fo bono asenka wo beba enya de papa ba ye na ebeto dwa se wo kopie mu ewo America dia wo mu adwuma yekuo ai no bambo ho nsem wo ya de wo ho Immigration and Customs Enforcement etwanity afrene se ICE no wo mu ekwokyere papa yi ni na ne se ne nkrata asem wo de ba ye se obedi holidays no na just watena America manum ama na bro de ne nkrata no ebetumi ama no ho kwan enam so mu wache no de no kwhye wo mu akachi ene papa yi wa hye ho ba busu mienu nie so obedi di obeden yo gise ICE foi ena wo mu ahwe no enu mu enenne di aba beto dwa a Awr Kumasi 97.7 FM so ye de etum anim ene se no eyade a Immigration and Customs Enforcement no ewo America no wo mu agya Ghana kane fotosamfo se wonko tenafie enya se wo mu pamo no se chenchena achi omra Ghana ne yendi na asem nemum se woche no se ne nkrata se mo nkonkan no se bibia atutum kroje a obetumi atena America emanimu empenifo kire mu a wo opepombo so meda na etoso eduonu ensia no ena wo mo kire papa ya se no wo kirem se wo betumi asa akotena Carolina ho a wo ye na adwen se ho a ena wo betena e America wodi atudwa kirem se enya de wodi ohye eto ne so se chenchina chen ho mra Ghana ene Ghana aban wo pese wo chicken ofori atade a jesu wo ye nhyehyɛ foforo na nye ICE fo no ene ebe woni nkunsa e de aba Ghana man mu DSP Bawa Abdul Jalil na woko posi adwumayekuo no mu a wono ena ye panimpa woda special operations team anase ye beka ne se Black Maria ano sabra ye kasa de panimfo ya nhyehyɛ agya ne kwan so wonfa ne dibre no ento na fe yema ofoforo nso mefa adwa no ento aso ne nyina ne se abante a wo bo adwini anase base art de beka ne poto kasa mu no wo ya ade owura Ibrahim Mahama nanse bia posifo de wonum sakaka no ma ne simple ebuye na ne mfenso kasa no ho kan ye ne beye deja e wontinta fidie no so no opani ne nkrofo nim hu bi nti sa brede sa wo ye posi ni a wo bebo ban na se koba sa wanso na watwa wo na atemamufo no wo de yaw e kan wonum de a ene na wo dibre ne fato na wo mo ye nhyehyɛ ya dwumadi ya mamra fefefe eja opani DSP Bawa Abdul Jalil kwan ama sese de ye call special operations team anasa Black Maria no opani a wo befa adwa no adi so no opani e frɛ no Abdul opani a ye frɛ no Augustine Dawson amwa wono na sese de wo call Black Maria wono eye panimpa eda wono ma no na wei na futuo kwa ma wono dodo no asa posifo sabio mu na mo boban na afa nso mahwa ye nso enu nti so ye posini na sasabe empo ekoba se enwuna na sa nie ya ade bi anasa temamu ni bi ehye wabufu na wamfa mra kwan so a eni kwan sa wode mra na hye wonsam nemum ya won hyehyɛ ne mra ne nneoma ahodo a wobetimi afa so ama ya twen we aso enti sabrede wo corpus won makache a eye special operations team no enye owura Bawa Abdul Jalil ne ohobium nemum eye superintendent Augustine Dawson amwa wono ena ye pani a woda won ma no sesi yetwa kase no eso na wo kopie mu ewodom kuma wo mu pani ofrefre dom
Ede Emma Amanyoko MPP New Patriotic Party osi yeshi radu na openia wono efrefredom ede ma wo no eye nanabi na nanabi dia tudwa e kire mu se wonti ase ne wo kina nso ka ho enya dia wo beti ase pa se Ghana mampani emre bi a etwemu a no ye mampani ana ende Ghana for kra to ni din se one term president ene wo betra so no mfie na ya na Ghana for hon wo mu ede ni kosi nchen eye John Dramani Mahama nei oye mampani no ebra no nya mampani wo ba bonten be kan nsem ene wo bontoa wo afimpinu ni eduonu enan se Ghana for yemfa tumi enhye ne nsem no mfa mbedi djuma no wo kan nsem papa e kan se LGBTQI+ sebio se wo ba ni oba wo mu ni wo mu ho gro e wo mpam na bema ne bema ahwe ne nyanko bema bodyguards yi ene na kogro e wo mpam no wo no oba ya wo bem yetwem ye ngi ntum wo Ghana ha ye be hye ne mrakete se wo bia ni ho kwan se wo bosa abra no na no ena wa afimpinu ene aduonu enum eye opepon no bosome da etoso enson ye de Ghana mampani ebesi so His Excellency John Dramani Mahama asese wa kana no atum eno ena nipa ofrefredom de ma MPP amanyoko na bi dia tudwa kire mu se wono ogitumpa se de mampani ye eye ne kwan so a ene ne wa branyame esanse ensema mampani ebra no wo mbefo abenwa no wo kan ye no ewo sese Ghana for ye hye ne kete wo peu ompeu LGBTQI+ no ehun nkrata asem ni na no yemfa nkopie mu ewo mampani anim na wonfa ne nsa enhya ase kete se Ghana man yenje saa subambone no entum esanse tresem ekasa editia se mampani anya ne saa paade a enya do beja tum ene anase wo kina yentie na nabi ni nsem a ode etu edwa bi wo ha oba wo ba wonua wo fase na akwa ketwa wa kusku na yebusa ne se den ma hu se wo ye bema book ya President Muhammad ya be kire se akwa ne se na tin kan e woni mu no e na kire e ya de ayehu pa me emfa ne trasa ye be sere ya sofo eni imams eni empanimfo se pressure bia also mudi si yewura mahama so ya na no ahye timidi wura buki mo pani di buki aba bebi edu na ehu pa sa wo ba e kusku ha sebi anyado sebi kronto at the tantan ni ade ahye buki mu si yen kwakere wo ba before ebedamase we are grateful for honoring the invitation, as I said, flowing from the effective partnership and collaboration we have with the leadership in Parliament. We are going to have series of such events to expose the hypocrisy and double standards of the NDC on other matters as well. So you'll be hearing from us. Thank you very much. Nana B wano efrefredom ede ema MPP amanyoko no chemse LGBTIQI+ ya kika bomu bebre no e wo se yehwe na ye yifiri wesanse mampani John Dramani Mahama bae no wama LGBTQI+ no ewura Ghana ye nwoma hodro ni na mu a emboa ema nkwadada achen engina pi Adwuma kuo bi a enhye aban ase ne din ni Mary Stopes International na wonom ababontene e de tudwa a kire se enu ahodo a ma no eboye ho ban ma impofra mu no yemfa nyinsen no sabrede e wo call tema suhyenjina bradro no ni dosopo esi hoye na ne nyina eye ka twitwiridie na ababeto wonom so anase ebra se de enu ahodo e di dwuma no enkopem se ebeyi afiri ono na ne ka no se expiry date na bride ma no na asai na sa wohwemu a niam ahodo e wo suhyen dosopo ho no eye million anase dollar no pem ahenu $500,000 ena ne bo no esomo na ne nyina no etwese okaka na che free fie mienu ni August
2004 ene besi sabre enu nti empanimfo no wono ma ekra saa neoma nyina no animu ya wo mpe kwan bi so no mu koyi saa neoma we nyina mfiri wo na babi edi sa wono de kwasa ya asopitio eye mmea ye to nnu awodo no anasa pharmaceuticals ne license chemical stores no yemfa nkoguo na emma ye wono nkonkoto na nese omode ye no wono mfanye na opanimpa wogina Marie Stopes International anamu ekasa mame Henrietta kaachire ata echire mu se kobase eniema ye jama nigu a ede kapa na beba bejai ankrankra na mpo oman Ghana so ntia kobase yenyini nyina emfemfro yakwaya mame ho ne akotie ne ede atai echire. So there is over 500,000 USD worth of family planning commodities, which is stuck at the time of purchase since August 2024. These are life-saving family planning commodities for women and girls in reproductive age, and this is denying them access to reproductive choice, and also increasing reproductive health issues like teenage pregnancies, STIs, unsafe abortion. We are urging and pleading with the government, the Ministry of Health, the Ministry of Finance to expedite the release of these commodities so that women and girls in Accra and as far as my village in Sifshi also can get access, because there are moments girls or women walk into facilities and they are denied a service because the choice they want, the option they want is not available. This isn't the Ghana we want. Family planning gives women agency, it gives them autonomy, it helps them to contribute to national development. So you can imagine when a girl or a woman is denied access, the implication it will have on the girl child, the implication it will have on the woman, on her career, on her access to return or retain in school. We plead with government, we plead with the various ministries. We know the president urged or gave a go-ahead for CSOs to engage the necessary ministries to work on this. We plead with you that release this product so that women and girls can. Yamame Henrietta kaachire ata wono eye na musini Emma Marie Stopes International. Yetwa kasia ne so enche ye we kasia mu ne de beto manim se ene de friend se pure water no ni diankasa aye sachet water aba bonten se wo mu etwa no wo ba betutu abuonum esanse eniema wo de ka ho etwa wo mu niama no ema yenya ensuo ne yenya bi enom se de yakasa ensuo ye nkwa no akosoro enti sese de nkwa no wo mbeton amaye uniska untumi nkoton kwa nini na ne se ensuo ne buo no eba be kosoro yie pa na enumu ena Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM ye bo modia se ene wo mu etwa ensuo ne se wo mu ba betumu a se wo twa ensuo na se bio wo mfanhye wo dem wo de ba bonten na nipa bi mu nso akwakoto na wo mu nso aba beton entende ye bekọ wo mu eto ensuo ni difi wo mu etwa no ho ne ebisa wo mu se enhyehye ya eba bonten se ye ba betu ensuo mu yi mekire sachet water no how ben pa na de beba nsunsunso ben ene benya wo mu adwuma wo mu eye ne so yentie wo mu eto ensuo ni ton ni bi ensema wo de atudwa. I feel it's not a good idea to increase the water now, and then the price of water are already high. That's what I feel. The average cost of water, let's say for vertical is 10 Ghana cities. I feel like if it's being increased to 15 cities, it will be way too high. It will create too much pressure on the customer to pay. And I feel it's not also fair for the customer. You know, like the price increase is too sudden and way too early for that to be done. And I hope the prices stay the same. From yesterday, some of my colleagues who have been selling vertical, they were selling it at 10 cities because of the increment at the factory. But from ours, it hasn't been increased. Then all of a sudden, yesterday in the afternoon, we heard the news that the government said we should stop the increment. So with that one, there's a halt on it. And then I think the increment should go on because looking at things now, since last 2 weeks, the fuel was at 10 cities, but right now the fuel is at 14 cities, moving to 15 cities. Yes, my prices are still the same because they didn't increase it.
And if they increase it, it will affect our markets because the market is very slow. Mpacho nsuo no ye ton 50 pesos. Baby aye de ye de ani wo de 50 pesos na mama ne kan kire ye asa na ye. Na wo mu eto nsuo no eton kasa wie ye ne ese da bi. Ene ye bekọ wo mu from say consumers no ene me kura me ka ho minton nsuo ba mi ton nsuo. Ena ene ye twemfa krom ne ebisa wo mu eto nsuo ni bi se. Ayeye mbia o nsuo aye ba betum mu botom ye. Economy no ekoyie yetumu a mubetumi ato sei ena nipa wo mu so to nsuo ni bi enom no ede etu edwa. So I think maintaining the 50 pesos price for us for buying the sachet water is a good or a nice idea for us so that you can afford and buy the water. So I think it's good. We are born and nsuo no mu to my be hadwin because 50 pesos no bia na betumi aton 50 pesos. Oh matobin 50 pesos na na da. Nyanruba bia say abana tum say bia emfanko say bia 150 pesos abani mi na no nkan ye ba say timanfo na ye pese ye de yes ade no ba no twa moa what I say to the sense ye nyina tika na no obi enu ana ho nkire obi a ho nkire no ba na mutu na ye tu no obi twobi no obi so twobi ba ye sa so ne manya dai enkoye enipa wo mo ebeto ensio ni bi na wo mo anom ene ete se wonso wode wo ha to gya se ye tutumu de a ebe ha wo mo pa Yebu yakatem de ani akyeremu ewo ahafo mantamu na owura Asante Patrick wanya mfie no aduasianum 65 years na nani eya ne yakakra na dwuma woye eyekua dwuma na se odokoko opani ewo ahafo kukuo mu na wode adesrade afi na koma mutu ekwa ma ye manpani John Dramani Mahama ene na pamfo nyina se wo besre wonum ada eye koko wonum koko a woton ye mpo wo hyebo se wo bema wonum 2005 empimienu ahenum ena wo ye se wo beto ne besinne sika no enya man to no sabio wa ye yarefo na nani ye ne yakakra no de ohia ne atete ne wo hye ene hawpa ana ababeja ne so amana setene mu ntimi nko entimi man to wo besre omampani John Dramani Mahama ne mpanimfo kokobod mpanimfo nyina se akuafo sika we ya na omni twetwetwa wo mo enti omo man neoma mu enye ntentem na sika aka wonum ho no omo famre wonum yenko owura Asante Patrick wanya mfie no aduosiansia ewo Sunafo South District ni enkotie na district dia wode to Yaman pani anim musu na beko the premier dia won na di car say Asante Patrick edini pa edini mu pa de e fam kwabrana ne bachepi edasiana 5 acres the pacho den na ye hia ne say koko no ye ntimi akuafo no ye mobo se tie so no ye nyes kakora ampam ento bibia ma ye ma enko school na apen so se nkasofo no ekwa no wo mu esi wo mu da koko ne tie ne kwa me bia kwa e wo ho no se nkwasu ni na si won tibiem iti apen na kede ma pale chosa se besre no won tip empama me ne sa ni ye bia ma ne nyedai enti apen sa so ade abrem ne se bi mpebia so me disabled ni ene kese metimi aye saade ye no koko on metimi aye hu aduma enti disabled ni metimi aye koko ama me se dachi bi no metimi di ahwe mema na mema nso etimi aba abahwe me na na ni mitimi nso nyedai enye koko ni aduma bi mu enti be fra ba ye se sa sika no a ya keso no wo momodina se sika no wo de bebre ye na ye so da ye so ye di ahwe ye ma Owura Asante Patrick wansre ama ne ho nko a wogina ne nuanom akuafo nyina na mu e de adesrede to yamampani anim se wo besre wo ne nuanom e wo man Ghana amantam dunsia no nyina na guso a wo sre sesika esese ye de ma wonum yemfa no wonum so sei na okafa ho akoto bia ne kwa ye de bisi de di bulenya no emu no na ye de ma krache no ye kwa wo mo kachira ye se scam kacho mampani se ese wo momodina se koko ni sika no wode be ba ne nso yetimi di ahwe ye ma ama wo maku school
they say me baba ko this we gina when you school nursing training yi bi we they say I say wo ko if you scout here farm me dey man dey yakọ na openi Asante Patrick wanyamfie no aduonum aduasianum a wowo ahafo na ode adesrede ekwa mampanimfo se wo besere kokwa akuafo sika akamu no esese abanhwe na otuama won yedemu ekopiem ewo enkran pumpuni mantam no emu na yekọ enkran dia encheye ene betodwa se enipa bonfo bi ene mentemi hwase kakra bi ebaye emenam so mo kwaji abrante ba konkwa edifri ninsem ewo dansoma inglefi na enumu ena baba wa wono ena woko bo eye hwerema hwe aposifo mo whe abrante na wokum nipa no minimu no momra na mombeche no wode ababo ntinkyerem se efibra woko ka kira aposifo se abrante na wokum nipa no nim no ni bebi a woko kyerechire mu no ene woda wonda ayesa nyumtuni bi nwum obo ese medenda wontumi nda wo ha na ni mobile phone ana tetefu na je kure wo peja aso na nipa no wose wo ye ba beku ene wo ha na asaje kir wo sanfa ya ne aka kire no wo enche ne age honkwan firi wonsem enam so ma baba we dia babo ntinkyerem se wo sere aban enye bibi mfamfa ho normal posifo mebo no ho ban sansesei no nenkwa abekura ne nsema ayawre hosem yenkoti ababa wa no nsema ode etu edwa Timpacho Ghana police as a mutie mi a ewo me common session as no mu chese mi ni save enti mi pamucho mu wonboaye bia enye me pe na mu di beboa mi ni omubusuafo ni nyina ni madam fofo ya gina mu a ye video ni bi no ye pamucho mu fa protection bi pata ye hu njo mi ni mi dia tue ba e wo yaka fita wo nya ni protection ko aba wo ye mi panye fai wa Ghana police wo be save to bo be na awiele inga ni kele na issue ni mi wie injo mo ben he no ye ben he no na shamie jene kole mi wie ni njegbe ni ka kekam na ama no kona shami injo ni ben he no e wo mi panye fai Ghana police aka be save mi panye fai je mi pay including men in pony by wie e wo mi ndanishi na ababa we wode nsem tudwa sesesei no ene ne nkwa no enkura nyankropon akokura nipa bi nsem a wo mu hunahuna no se wo ya wo baba gye ne nkwa afiri nsem ne se da bi ye bebo ewura fie ho no mo na yakọ Emmanuel ni Odate Bruce na busua ho no maboye nkyiremu kakra wo mbeka won kranka sem na wo mu wi a mede nkyiremu aba amamo okay sharp issue ebini ni me no mafaka ina bini aka bekeni roadside ni fi ake le money ebinu ni ake fraud boy ko yo le menlele le ke moto chi bekeni edishi o de ke moto chi bekeni edishi ni me na mami ate me na papa ke ba ko ni abako ni asetiri na ke bo money e kwa ke bo na yin no o le bekeni o eren Ghana ke o be Ghana aye ni ke sortile fine no aka fa niji bene e wa fa na gbele e ba fa na gbele le edumobi e le na le pade ni ke moto e sibi ke se de bla ko chale o no ke moto e si bi ke gbe si e alpha na ke le bi ni e ti la ke to yo mo fi o ba no ni bo e shi le ti get to em le ti ache mo ni lo ge ba no ni san je no ni san e ba o bi ke niji bla na me gbele le aye ni e ba o tu em ni ona en ba o lu ko mo tla gam twa card get dam ke mo ni bo mo ni bo mo ni bo yekọ enkran no dansoma glefi eho ena brantie ni Odate Bruce wono wahwere ne nkwana ne papa yebekasa na se ne godfather ena wo kyerem won kramu se abrantie na wo beku ni no enye ni o kan news yo we ni foforo ena abrantie na okoku no wo de nkrante sekan pa nufanu de atwa ha ni bi ena odi ko bo ni se hehe na nini na ne se wadi moto ekopima akwada bi ena nde wo yi 100 cedis sha akwada ne nsa se wonje ena ni ko bisa ne se obo na moto a wodi apima akwada die se wo se wo hwe na
obefa akola no kɔ ayaresabia na wokɔhwɛ no eno na brante ndane no ho ode bufo ko fie ko fa sekan ba se ade wo na ba kyerɛ me nyansa o ba kyerɛ me de menya hu wakwa kotwitwa na aye awerɛhosɛm ɛwɔ dansoman ɛne ne mpɔtɛmu ye free dansoman de ani akyerɛ mu ɛwɔ circle overpass no ase na no pay osubrantam to yie pa mene wɔn mo nkwa adwuma no wɔn mo da adwodwo wɔn mo ho na overpass na se na nipa miensa bi wɔn mo so ɛhɔ ɛna wɔde wɔti ato a wɔda na wagye wɔn mo ahome Osei echi no ejiri anasa monka hodo no ani susan hodo no ka bomu ma ho no ejiri nipa miensa eda ho no nipa mienu ma ho ye ha epe baabi efa na rahosam no se obaako ana wada na ho anasa wakọ enamu achirichiri no susan yi ebetwi efa no so ema ekoya awrehosam ye kasai onipa onka atiasefo ho bio na no enampanifo aba abonten di nchemu aba so foriso busumi free sa break no osuo no ebetimi atoto enu nti ye nyina ya nya ahwe ye miamia hodo ne ye wokọ baabi na hu sensuo amu a pawuchine ye ne bo ho adwa enkoya mrento asem nyame masem se wo betumi akọ na nkofa wo ye ne enso amro afenso ye monka mu ne miamia hodo a efi ata esukwan no ye nyi ne nyina mfim ne ba sensuo tɔden a ensuo no atumi anya kwan afa na nkwankɔyiri ama nkwankofa oye ne ya asi ewo overpass ya se nam so ama opani ba ko sabre de atiasefo won kan wono ebi antoaso ansibio yeda so a ejina enkran pumpuni mantam no emu Evans Pupulampu wono wenyamfinhia eduonu mienu 22 years abrantie yi eba abonten ende wode niema ekyekere nanim eye ne ho te se akaidafo yi bi ene oba abonten Ghanafoɔ de yesu ama na tra TikTok yi so ene okotena ye ene ode etu dwa se han ene yenso ye banditifo yi bi yaba Ghana ye beto ahye Kristofoɔ so ye bekum mu te se de ye kum Nigeria fo no ende wokɔ Nigeria ye tumi kum nipa te se de se bio ye twa akokotire no sa bi pepepe ene de beba beye mo Ghana ha ne titru ne mo a mo ye Kristofoɔ enu mu ena shama posi 40 enom se hwe hwan banie ena se bi wo kikansem huni ena wo bo modin a ekọ di abrante ntenten kakran wokoso ni mu wokọ ya wo bisa no si bo na me yimpasere se de be ya nkofo betie me na wo mo ahwe me na mimfoni a media to TikTok no de kan se viral no se be kwa akire am wo bia enya bia hwe na posi dia to dwa se da bi wo ya ye se abo ahuruye no boni mpa wudrim wanhwe ni ya wo de wa no ka agoragora ye behu ana pekin kran wo di nipa bomfo asha ase ekọ nso de ahuduo mu ekwa akwaje wo mo nkwa efiri wo mo nsem enam so ama ashama posi 40 atudwa se Evans Pupulampu wo kwa akotwere wo mo kukum na wo mo ankasa to wo mo bo ase aye nhwehwemu a wo nhwehwemu no de befiri mo ba na be kire se wo de ne be kwa akotwere mu ana se wo bebo no kokko na wafa ni tiri edidimu Fifi mantamu na yegina ewutu senya west mrashe bedwani a wo ho eye gizela tete agbotui wode adwumadie bi ahyehye so na wokɔ ne mpeso ya so atrese adesuafo a wɔnom wɔ hɔ na wotidibua wɔn na wonimu ade ye na nso sabio efia na ze wɔnom nkinye no wayensi achi baade ama wɔn enso wɔn mu ama wagyentie wɔ adesuam kopem sɛ nyame bɛyɛ wɔnom adom ama wɔnom awie sabra yɛ kasa de nipa ɔha na enya mu chafa na nye wɔnom ko a na waye bia ma wɔn sɛ wɔ ha ikoka ho nipa mako ahanan na watimi de sika agina wɔnom achi sɛ wɔm so mu nimu ade na fie nye eno nti wɔn kɔ sukuu na won konkosu ade wode atu dwase sabofra bi ni muade won potam no miamia hodo ani kwanse ye hwe mofrai emasabio won nwumasu onyankopon de adom wo mo no eka wo mutirim wafam de bi a wo betumi esesa wo de boa onibie na wono nso etumi konwoman anim kokosu ade bi a na kyena bi no eho mfaso no wo na wonsa ebeka ye kɔ mrahye bedwani owo ewutu senya toye famu eye gizela tete agbotui na yakwa kotie ne nsɛm a wode atudwa. These scholarships are necessary because it's important to give support to young people who have taken a decision to go to tertiary institutions. And so in the past, we used to give 50, and now we have increased, we double the number. We've also increased the amount also that each student has. And some even get it repetitively. Now we're doing this because everybody needs a bit of help.
And the president has announced the no fee stress. That's for the first years. So first years have the advantage of getting their school fees back once they sign up with the no fee stress program. But the continuing students also need the support. So we don't discriminate. One, we don't ask for your grade points, because once you are even in the tertiary, nursing training, teacher training, or university, you've done well to even get there. So we just have to encourage you. But then we tend to monitor you from behind and see how you are doing and how you are faring, and to make sure that they are also good examples in society, because it's important that we also nurture the next generation of leaders in society. It's 2021, so. Maami Gizela ekasa wieye na adesuafo a wonum anya nhyehyɛ pan mu kyɛfa enso kyerɛ wɔn mu ani so kyerɛ mmarahyɛbadwani. In the extent that once my mom is a single mother, it will support her in so many ways to be able to pay my fees on time so that I could study hard, so that I will not be depressed. Because when the financial doesn't come when you are in school, you'll be thinking about financial support, and that can cause you a depression too. Why am I opening so? They need that. And this time for school fees, I had my so I bet you I am man school fees. Yenishi can now I am a yaso baby. Yani am bani a busia, and for cry a womb, Yeniaso. That why am I miss you. And you said that was I'm a what now. So, what's the wood that? Now why am I a very shoot that? I miss you. I want now why am I. Adesuafo a wonum anya kyɛfa ɛwɔ mmarahyɛbadwani a wɔwɔ ɛwutu senya atɔyɛ mmamu anasa ne famu ɛyɛ maami Gizela tete agbotui na yɛte sɛ wɔkyerɛ aniso a wonum anya bra maami ɛde wonum ewura enwomesuamu. Yɛda so a egyina mfimfin mantam no emu na ɔsunu kokroko eshi rado MPP amanyɔkuo mpanifo a wɔn ɛwɔ ewutu senya epoye abato empesua so no wo mo twerɛtwerɛfo Michael Adi atudwa ekyerem sɛ aban de wɔyɛ ɛwɔ kasoa ne mpɔtemu a wo mu edwadibia dada no wakwakobubu no ɛne enye sɛ wɔbɛhwɛ nipa ne saa kekewu no wakwakobubu no a no wo mo nenam hɔ dabi wɔn kɔpɛ sika ɛmfa ɛmɛboa wo mu enye sɛ wɔbɛhwɛ na wo bi a yebubu ne bia ya wotena de ton ade no afei en wo ba bebre saa wo se yesa na benya nsunsuanso ewo wo mu aka no eso wo de atudwa kyerem se de ekoso no na nka ni se koso na momenya koso ewie ndi aban wonhwe na ombebo adwadifo no yenkotie openi Michael Adi wono ko ewutu senya epuye abato empesua ne so a wo ye twerɛtwerɛfo openi ede ema MPP amanyɔkuo ne nsɛm ɔka de fa dwadibia dada e wo kaso ampanifo akwakobubu no. Most of these petty traders deals in acquiring loans from these microfinance and rural banks and some banks within the municipality. And you and I are aware that every loan attracts interest. And so if you are asking them to go home, how would they be able to service their loan? That is why we are calling on the President, His Excellency John Dramani Mahama, to intervene in this situation and ensure that at least the capital of these displaced 800 petty traders are being met halfway, so that it eases their discomfort and allow them to put their pieces together and start afresh. That is all that we are asking. Compensation is very important in this particular demolition exercise. Na openi Michael Adi ewe ya no de tu dwa se wo besere assembly no e wo kaso no se de toso mienu a wo mo pese baby a dwedi bia na kan wo san kobubu no won twentwen so enye side de how kese e na ebebre enipa no. For over 8,000 petty traders, our question is simple. Would 800 people get the stores after the construction? No. That is why we are appealing to the contractor that there must be at least a human face in this exercise, because the second phase is about to begin. And we think that the assembly must halt the second phase of the demolition and engage the petty traders in an amicable settlement situation
so that both actors will be at par with each other. Failure on the part of the contractor to adhere to the many advices that rank and file of Kaswa have given to him not to continue with the project. If he goes ahead and do and construct the project, we are assuring him that we are going to use any legal process should the MPP form government in 2029 and pull down those permanent estate structures and give the land back to the petty traders to do their trading under a temporary structure. Because we are all aware that that particular road reserve has been Openi adi ewe ye enadwedini baako awono wokopie mu ewo hobi ene esun paade ewasu wose de mpanifo aye no se nyankropon entua wo mo kapa wo nkwa sori biu yentie ne nsem ono so ade tudwa Emma wo mu didwa ewo kaso dwadi bia dada no ene etise bi mu twa dwadwo wa brampanifo akobubu dwane ni na egu fom Jeffrey Fifi Mantemu na ya buye ketem de ani akyeremu ewo etifido Mantemu na ye ko Tatale Senior High School asemu a esi wo ho ene se storekeeper Blvd ne ho aka adwamu ya ejagu ni chemu dindindindindindin na adesuafo na se mra kakra ne wo mode wo mani tutufo hunu se eye biaye a won mu nuane egu ewo school mu wono wobekọ na se niam kakra bi ayira ewo ho enu ti asuafo ye wo madwen so mo do mani beto fam na afi no wo mo ahwefe no ma hu nipa bonfo asabe wodi anyambara semu wonu mo tetayemu ano mu se ne storekeeper bibi kuta na desa wode kro na adesuafo ne mante ne maba wa ya ba wonu mo bopini opani bisa ne se na nuoma ya ekuta no na he ene wode ko ne firi he wo mo bono na kire se nuoma no a wonu mo de no anuane ma adesuafo no bi ene ne storekeeper wo twe ne kakran ene anu mo tutu bi emane no pa kire se wo ne de nuoma no ahya won sasa hweso na mpo sabe nka ma obi mewia ne meka nkire na nyina yempe na se wafa sabe nyansa kwan so na wo wia nuoma na wo wia wasa abekasa ayirade a ene wo no mo ntwe ma wo mo twe wo mo fon eye video ma eba abefo ntenten fidie no so na sasa mi se na nso hwa ene na mu akwa dru yakọ poye Mantemu Northern Region mchire tifin ya poye Mantemu wonu mu eda nwomesua no wo no Blvd asem no akodi wonu musimo muguso eye nhyehyese opani ayede na atu asoto wano se wo mehwe enuoma wo no wo mechirechirem na afi wo mebu nkunta ewo nuoma wo no se wotimi bu na ne yeso ano pepepa na ne wafa no totoroto se wobu na ne yese pin ana se mako etikura mpo ye bu afiri so a opani yede no ebefa emra kwanso wei eya adesrede na afi so saya desuade ama nipa nyina titire ko senior high school ye nuanom a wonu musua de mpanimfa wonum de dada soto so na no a se wo kọ na ade na yatwe se bewia no a na watea wo ho hunu se eye aban na de ahya wonsa se hweso nti wonni wo kwan se wo do wonsa ka na wo fa sa nuama ndiko wankasa wo fi yetwa kasia no eso utumi se de abenaka ye no wo interest wo mpa na yakopiem ewo bunu epuye mantam no emu na techiman kronumu ene akopie krontre ebusua wo mudi ade ewo ho wo mo kasamafo nana kwadwo yebo ade atudwa akirem se emebuna aba no wo mo ani yatra wo mo ani nton wo mo wurafi se abodwe se ewo hoi ebetu ni nton wi ene emebunu no enya de wo mo eye wo mo ho se wo mo kai se pani bi kura ewo ho wo mo kotena bafu ntintamfidie so a na wo mo edede e friend camera yesi wo so ene nananu matra nkonwa ne nananu mpanifo no obetwa wo mo adapa ensem ekosoro ba fom wo beka ede afa nananu ahemfo ho enam so ema nanakodwo yebo okasa edema kontre eye adehye ebusua na wo techi ma no dia tudwase sa suban no enye suban pa Ghana ya mamre ne amane no
enya de asa suban ne ka ho e wo se emabu no ehwe no wotwe wo ho efiri ho yenkotie ne nsem ni bia wode etu edwa ya a ne nkrofo etsa kansom emfata no na mbasem ne ade ha adwen pa akwa bi sori anu waso kam na sinanim na waka nsem emfata se bi tachima hemfo bia ma abonte emeka sati ya ewura sante hene obia meka bi da ya nkura bi de se soja mum ne ya kansom emfata no obia be respond ne ya kan wi na ewura so meka sa da sanse ode ne ho obu ne ho odi praku enwa techim zo ya kola bi na wo kasa hweniye na efi na koye makwan obia ne ho kwan so ba abonten be ka asem bia abra onye kwan emfie owuru ase ade yakun fia me na na atem konye wo techim na wa sore na wa kan nsem na yidi yewu na matem obi kan nsem fo nsem bi wa na emfata se ye ka fani de ma owura no bi so de obi ama obi nti de meka afutuo de se mate na mo so kan ma se on social media mo kan nsem no nhwem huye obi ama mutumi techim ha se mo sora mo kan de amope wokopiem ewo techiman kontre eye adehye busua no womo kasa mafo na nakodwo ne eteso de atudwa se mrante hwe womo anu yie na womo anu entia na nanom atrankonwa yefri hode ani echiremu na ya ba sante mantam ha ya ba sante mantam ha de ani echiremu ewo asokwa mensini ni mu ye kodom pase ho na Kumasi kropon ni Kumasi ne ntweaso nyina ne miamia hodo a wonu bimben Kumasi no ye yefi wo yefi a enwura ne ye prapra wi ho na ye de kɔ na afa ye de afidie anasa areabo mintimini mu no ye de fefa so a man enwura no nyina ekofom na nansen kakra mu ni sam fidie hodo a ewo oti landfill ni nyina esese no nti wonu mu ahomache wonu mu kɔ ekosesa enwura hodo ye nua no omode abobo ya sesa enwura no na wode kɔ no wokoduru anene na wonu masala tintin frisem fidie hodo a se wo hwehwe enwura ni go de befa so amana kɔfom no na ni nyina asɛ saa semi de oyene ene ohawpa eba montene matememfo ene titiri wonu mo ka abobo ya no ene prage ahodo no omudi nwura kɔ no eba abontene ekasa abufuo so sabre ya kasa de ya maame a eba Kumasi kropon no wakasa ma wonu mo ya maame herita afia kunadu aboaje ababontene se wonu matimi abo adwuma ma mfidie miensa no ana ase no matimi ayemu mienu ama border be bope so wo no sabre de omo abo ho adwuma ama ne nyina nso atimi akofom ye kɔ ya maame herita ho afia na afi wode nkyiremu abraye nia asi wo ho sesi. The Oti landfill site doesn't only serve Kumasi, as in serve the 5 sub-metros or the 5 constituencies of Kumasi. The adjoining municipalities, and even goes beyond the 7 adjoining municipalities. So you have some people coming as far as from Chede, all those people coming in to use the landfill site, as in to offload their refuse. When it gets to a rain period like this, issues of that comes up. But what we experienced over the weekend was as a result of a breakdown of the machines that work at the landfill site. We have 3 machines, or let me put it simply, bulldozers that work on the Oti landfill site. Unfortunately, all the 3 of them got spoiled at the same time. And that was kropon no pani a wakasa ema wonu ya maame herita afia kunadu aboaje ne ete se wo se emfidi ahodo a ewo Oti landfills no nyame ayadum emu mienu de sabe wo mu atumi asiesia ebo adwuma etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ye gina we so ni adane ho ye ba ye de makonkofo nkru so ya subrantam bi ato se de bi to wo
circle no a enam soma nipa ba kwahwere ne nkwa no Angola de nipa maako eduanan 40 ena womo atoa nananom ewo ensiedo enam so ema womo ehwe wiembo bresem so ewo Angola e de atudwa se womo ewo Benguela Luanda no eye womo kropon ewo Angola manum no wo bi anhye ne sapo munzu afa ne nsuo no eba beto papa ebeto a edi akwa kopem aye ohumu mobosume no ne da yetwa to okura ansa na nsuo no akofom enti nipa ewo ho nina wonhwe na wontumi entu anamon a ebeboa wode atodwa ekiremu se eyade a wukopiem ewo Kwansa Sal ene afei Malanje nso a enipa makomako edumiensa nkwada makomako nsia eka ho wo mu nina no atoa nananom ewo ensiedo ye ko Nigeria ye nuanom a wonom ben ye na sabrede esem asi wo chese nuoma himienu enegu wonom chem ne edikan eye fanwo a ho akwa atwe a ahyenkafo ano dem a wo sun se wohia bi afen so ehyewa nkasa wiem ayehye ama himienu enegu wonom chem sisi a na enam se fanwo ho bo aye den na akwa atwe nu ntino ene e ma hyentiade ana kasa hodo na air condition ewomu no eye nuoma mienu se ne air con no no anasa wobete so saa de wei e de hawo nso aba na nam saa fango ya hunti no dan ahodo na anyina mahoden no ene kapre kaso ene omu dundundundum no saa na ehyew hodada no eno nso e de hyew ebre wo mo na ekobasa na apomudin semu no ehyew no betimi aka nipadua no mekwan bi so no wonom atumi anya yade adwadifo ene wonom eton nyoma wa monten so no nso no obetena wia no so saa amede wo haw abre wo mo asa be nuanom Nigeria chese nyoma mienu enegu wonu chemu a emu aye hyehyehyehyehye fanwo ho bo na afenso ewiemu a aye hye eni nipakum ni na Nigeria fo wo mo bre papa nyankropon enka wo mo ho yekopiem ewo Iran na yeko Iran maino emu edia wodi atudwa kirem se Israel fo akwakoda suban bia di ewo Lebanon enya de wo betwema wo mu nini na se Israel fo wo mo akototopa ya hodo ema nipa aha enson 700 ena wo mu atwa nananom ewo nsiedo Iran de atudwa kiremu se nipa twitwiri di a Israel fo wo mu akoto eye topa ya maneku wo mu ewo Lebanon no wantwema wo mu wonso be kwakoto ahye Israel fo so a wode atudwa se wonhwe wo mu anima ahwe befi na kopem efiada wo mu ayaresa bia hodo ene bia ya hodo anipa etaihia wo ho nina no wode topa ye beba betum ene wodi ka bo wo mu kokko wo mu pa wo mu nkwafa topa ye ene mfidi ahodo ye de eche topa ye wo wiemu nina mfa mbra Israel manim wo mu nim kwa wo befa so a wo be kwakoku wo mu biesan se Lebanon fo no wo mu ye Iran fo wo mu twetwemutwa wode atudwa se kwasoro ba fom wo mu so ebe kwakoku Israel fo nso ebi Omanpani Donald Trump sabrede wa babonte edi kiremu se entokwa ene nuoma ekoso owo Iran no nyame aya adom ni nyina ebe wieye meka ebe wie ma ho nya ode na emu we na otwemienu pe wose wonya atuo ni akodie mu bia enwu Iran na sabre no na otwemienu mu omo betena se ne mpanifo ahodo edi nkita ho no mahwe se nyame beboa ama ne entokwa yakoso no etuo betwa kwa ma fa ho fanwo ho ebo ene nuoma ekoso a enu nti agentre ha ama wiase afa na nyina ye wa ahokirem no ne nyina beba wie ya na nhyehyɛ a wɔn mu gyina so ene sɛ ye straight of Hamas hɔnom no nyame bɛ ya adom na wɔn mu bebie na kwan bɛdam ama adwade atimi akoso hɔ eno ye nhyehyɛ ne baako ene nhyehyɛ ahodoɔ pie ɛka ho eno nti na otwemienu no bɛso na ebia nyame ayɛ adom wato nsupa aguso ama asomdua abade ebia na Iran ne US ntɔkwa na ba wie anya sanso na otwemienu no twam a na ne Omanpani Donald Trump wasabo abo nuoma na de nyina nim so nim ye no watoa so aye wei ene ensen kaye bi ene ye de besom ho na hye ne so se ensem no de na emu eden pa edi mu akotene no ebi ene se Supreme Court de aba wasi obi ambo na baso no abebo ne trumpet infinshia makomako ohani eduonum 150 years ena wo mama tentrin ni aye adwuma e wo Ghana man Opani Abraham Amaleba ono na ye pani a wada National Road Safety Authority ano de atu jase sabre ebraso se ye hye market ena car e fan Toyota Vox ni yifiri yakwan so fi se car kwanhia dodo no a AC no e fan fi sa ahyan ahodu
Domfreni edema MPP amanyoko na nabi edi atudwa se nwoma ye de kire nkwada de no ene mane mema ware ensem ewom enti awofo ninam wo monimbre se de be ya mampani ede ne nsa ebehye LGBTQI+ no anti no ne bill no na bibia aba ne wiye sese uko aposifo wonum akache ye special operations team openi ana wada wonum anu DSP Bawa Abdul Jalil ye yinu afri ho ede superintendent Augustine Dawson Amwa ena abedi animu Iran ede atudwa se Israel fo wo motopa ya wokoto ye ewo Lebanon no enya de wode beche wo mo so bekwa kotubi abro wo Omanpani Donald Trump US ya buying or sign or that one money more dia two just na otwemienu one tutu one to akodie bia kopim se nhye egu akwam se asundwe betimi aba wonum ene Iran tem no awie pen we ene ensenkaye bi ena enwumrei apesemakafo ye fa abrane ye betra nkonwa so de besom se enwumrei no nsia kase ene wukwada oforiso obosomeda etoso enwotwe wa fimpinu Any edionu ensiemu ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so bibinti u Facebook messages no yentumi ankenkan nyankropon ya adom eshobo wochena ye bekenkan ede amount Kasiye etwegu wo Facebook any YouTube Awr Kumasi 97.7 Radio Garden Awr Kumasi 97.7 afei Awr Kumasi ye app no so ubenya yen www.awrkumasi.com so wonsa ekan wo ho DJ Collins ene chinchim fidie no mfuru mama yen nana ya preku Oliver enso ebo yechi edom ene amoti na nwumre se de kasie ebeso mu no eyeme ni ansa mensa derand mene abena adomako redu yemamumo Enitia Adeshe.